This episode is sponsored by Arbour Sharma Law Group. Houston personal injury lawyers focused on you. Car accidents, serious injuries, real representation. Hablamos español. ArbourSharma.com. Because when life hits hard, you need a team that hits back. Y estamos de nuevo en otro episodio de A Cup of Jess. Estamos emocionados porque ahora tenemos una sección que está patrocinada por el Arbour Sharma Law Group. Así que Blanca está aquí con nosotras y vamos a estar contestando algunas preguntas de nuestros oyentes que nos han estado preguntando. Así que bienvenida, Blanca. Un placer de tenerte aquí de nuevo. Gracias por dejarnos aquí acompañarte una vez más y también por hacer este segmento en español que creo que es necesario para la comunidad ahora. Así es, y es muy importante que ustedes presten mucha atención porque Blanca va a estar contestando algunas de las preguntas que ustedes han tenido y también si ustedes tienen alguna duda o necesitan consultoría, ella está aquí con su grupo para poderles ayudar. Así que, Blanca, sé que ya estamos en casi la segunda hora del año, así que ¿cómo te sientes? ¿Vas a tomar unas vacaciones en este momento o estás como que trabajo? Pues va lento el año. Yo siento, bueno, a mí me encanta el fin de año, así que para mí que corra más rápido. Pero sí me estoy preparando con unas vacaciones breves, pero sí necesarias, porque el año empezó fuerte, empezó muy ocupado y es como bueno retirarse un poquito, así que voy a estar fuera unos cuantos días. Así es como cuando se baja un poquito el trabajo, decides como tomar un break y eso es necesario y como ya con el equipo que uno lo permite de poderte relajar, porque si no estás tú misma al 100%, entonces ¿cómo vas a poder darle tu mejor a los clientes y a tu equipo, verdad? Claro. Es lo que yo siempre I preach, como dicen, sobre eso, de que you can't pour out of a empty cup. De acuerdo. No puedes vaciar de una copa que no tiene lo suficiente. Vacía, así. claro. Vacía, así es. De acuerdo. Así que bueno, vamos a entrar ya con las preguntas que nos han hecho. Entonces, Blanca, ¿qué opinas sobre la legalización de los inmigrantes indocumentados que llevan muchos años viviendo en el país? Bueno, yo creo que ese es un recurso muy importante. Creo que la gente que tiene más de 10 años, por ejemplo, aquí en este país, muchos de ellos a veces llevan hasta 30 años, sus hijos están aquí, sus nietos están aquí. Y vaya, son personas que a veces llegaron aquí desde muy jovencitos. Pienso que debe de haber un ajuste. Hay ciertos recursos para personas que llevan más de 10 años aquí. Y pienso que eso es algo que debe de estar siempre establecido. Desgraciadamente no es algo muy accesible, es algo que se encuentra cuando una persona está en un proceso de deportación, pero creo que debe de haber más beneficios, más avenidas y más rutas para aquellas personas que tienen bastante tiempo aquí. Sí, y en estos tiempos, ¿crees que las políticas migratorias actuales favorecen la seguridad de la nación o afectan los derechos humanos? En este momento, la verdad, te puedo decir que yo pienso que es más adverso el efecto que algún beneficio que está trayendo a la comunidad. No considero que realmente lo que está pasando ahora y la manera en la que se está llevando la manera, por ejemplo, en la que está actuando ICE. Correcto. No creo que realmente hace a la gente más segura. Otra cosa muy importante que la razón por la cual mucha gente ahora tiene miedo de llamar a la policía es precisamente por esto que están viendo en las noticias que pasa por ICE. De hecho, uno de los beneficios que son una de las visas que son muy buenas, que se llama la visa U, requieren que la gente tenga la confianza de llamar a la policía cuando les ocurre un delito. Y ahora, como están viendo estos riesgos, cuando están viendo estas personas que se encuentran detenidas sin haber hecho nada, pues obviamente lo piensan dos veces y dicen, pues, ¿por qué voy a llamar a la policía y yo mismo arriesgarme? Sí, han creado un temor y Claro. que no quieren como ponerse en esa posición de que tengan que llamar y que la situación salga peor, ¿verdad? Claro. Y ahí es cuando yo pienso que que el efecto es adverso, porque ¿qué hace la gente? No va a llamar a la policía. Esa persona va a seguir libre, no van a reportar a la persona que los agredió por miedo, y esa persona sigue libre. Entonces no veo cómo están ayudando a hacer las calles más seguras, Sí, como quieren. propaganda ahí que hay. Sí, y eso tiene mucho que ver también
que el temor y también los trabajadores. O sea, este país es hecho de inmigrantes que yo apoyo 100% porque sé que nuestra comunidad es muy trabajadora, pero con este temor que han creado, ahora ya no pueden o no quieren ir a trabajar por el temor. Es más, yo hace unas semanas fui a donde me hago usualmente las cejas, que ella es de India, la dueña del negocio, y me dice, ¿sabes? Me dice, 90% de mis clientas son latinas y ahora mi trabajo se ha bajado por la razón de que mis clientas no quieren salir, tienen temor. Entonces, eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿qué impacto crees que tiene la inmigración en la economía local y nacional? Pues yo pienso que bastante severo. Pienso que obviamente estamos en un país donde la economía depende mucho del consumo, depende mucho de la gente ir a comprar, ir a los restaurantes, juntarse con Sí. sus familias y los inmigrantes. Y nosotros sabemos que a nuestra comunidad latina les encanta comer afuera. Estamos felices, vamos Sí, a comer. Estamos tristes, vamos a vamos a comer, comer. nos tenemos que juntar, hay una Sí, celebración, celebración, el tío, el exactamente. primo, y todo, y estas pues lamentablemente se están cancelando, no están saliendo, están tomando avenidas menos riesgosas, que de hecho hasta nosotros mismos los abogados estamos recomendando si tienen que ir a celebrar, bueno, tomar algún otro tipo de transporte alternativo, cosas así, pero obviamente el miedo Sí. está ahí, la gente dice, no, mejor no salgo, hacemos una reunión en casa, lo cual pues también impacta a la economía. Sí, y sin embargo, a mí, mi comunidad de I-10, con nuestra sección de impuestos, de que quieren sacar Ujú. su número de ITIN, para los que no saben, es un número que el IRS ha creado para las personas que no pueden sacar un seguro social para que puedan hacer sus impuestos, porque hay un cierto porcentaje de inmigrantes que han pagado impuestos, que también han pagado lo que es Medicare, Social Security, y que al final tal vez no tengan esos beneficios. Por eso es que para nosotros es muy importante esta sección de este tema porque nos impacta a nosotras directamente. Entonces, otra pregunta que tenemos es, ¿cómo debería el gobierno abordar la situación de los soñadores o personas que llegaron siendo niños al país? Esta es muy poderosa porque tenemos muchas personas que han estado aquí desde pequeños y que no saben nada más. Este Claro. ha sido su país. Sí, Entonces es muy importante. claro, definitivamente. E incluso no hablan a veces español. ¿Sí? No hablan Exactamente. español. Entonces, ellos cuando se enfrentan con el miedo de ser expulsados del país, el único país que conocen, lo que conocen como su casa, es un trauma grande, es una frustración y es una depresión con los cuales muchos de ellos viven Sí. actualmente. Pienso que los soñadores o los recipientes, o las personas que recibieron Ujú. beneficios de DACA, deberían de tener una ruta a algo más permanente para no estar en una situación donde tengan ese miedo constante. Pienso que, de hecho, si hay algún beneficio que debe de existir para los inmigrantes, y debe de ser aquellas personas que entraron muy pequeños, ya que ellos ni siquiera tenían idea que estaban violando la ley, eran niños. Sí. Entonces, creo que los soñadores son uno de los grupos que más necesita de una ruta permanente. Sí, yo conozco muchos que son graduados de la universidad, que se sienten con las manos atadas. Así que solo para recordarles que este episodio está siendo patrocinado por el Arbour Sharma Law Group. Así que, Blanca, dinos dónde nos pueden contactar a ustedes para más información, si puedes compartir tu número de teléfono. Sí, claro, y les voy a dar un nuevo número que es una ruta más rápido y accesible que tenemos ahora, es el 713-444-4218. 713-444-4218. Así que ya saben, a contactar a Arbour Sharma Law Group para todas sus preguntas y consultorías de inmigración o de casos de em, personales de Sí, golpes o accidentes, claro, de así accidentes, también. cualquier lesión personal, también lo estamos Lesión manejando. personal. Sí, Así sí. que, bueno, entonces vamos con las opiniones. Entonces, ¿qué opinas sobre algunos abogados que, aunque no hablan español con fluidez, se enfocan en la comunidad latina principalmente para generar ingreso y
no necesariamente para beneficiar a sus clientes. Esta es poderosa. Sí, y creo que esa pregunta es controversial, Sí, porque creo que una cosa es tratar de ayudar a la comunidad latina genuinamente y otra es utilizar técnicas, por ejemplo, que el miedo o exacto, el temor que está pasando las personas claro, y claro, el país y toda la comunidad para que, claro. hey, Sí, ahora vas a ser deportado, o ahora esto, o sea, cosas que llegan, que causan ansiedad en nuestra comunidad y realmente están hechos para activar un sentimiento de urgencia en la gente de vamos a contratar a alguien, vamos a gastar esto, vamos a hacer esto, y no necesariamente de darles las las herramientas, herramientas, sí, las sí, herramientas para que ellos tengan cuidado de todo esto. Entonces, yo pienso que si vas como profesional, y no solamente los abogados, pero de cualquier tipo, cuando tratas de adquirir un pedazo del pastel y ese pedazo que es muy lucrativo como en la comunidad latina, debes sí. de tener realmente en mente el beneficio de la comunidad y no solamente como otra fuente de ingreso para mí. Sí, ¿y qué es algo que tú le dijeras a las personas que están buscando esta ayuda? Que yo siempre le digo como a mis clientes que cuando van a buscar a alguien de profesional de Sí. impuestos, que verifiquen que tienen un PTIN, que Ujú. IRS haya dado, ¿verdad? Que tengan su oficina, que tengan todo una credibility, una Sí, 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 credibilidad, credibilidad. claro. Así que son como 3 cosas que le dirías a alguien: "Hey, si tú vas a buscar un abogado que tenga X, Y, and Z". Claro. Bueno, primero que todo, que tenga licencia. Sí, exactamente. Que tenga licencia, que lo puedan confirmar, que puedan ir a la página oficial de gobierno de Texas Bar, donde pueden ver que la persona tenga licencia y va a aparecer si tienen quejas o no. Segundo, aunque algunos son falsos, los reviews son indicativos Sí, del trabajo, de la calidad del y el trabajo del trato que le han abogado. dado a los Y clientes. el trato que le han dado a los Sí, clientes, muy cierto. Y sí, eso es importante. Y también que aunque hablen el lenguaje y que traten de hablarlo por aquí y por acá, no es lo mismo. Una vez teniendo un problema complejo, digamos, una situación legal compleja, el inglés a medias no perdón, el español a medias no va a funcionar. Se tiene que tener un buen entendimiento de lo que la persona está sí. pasando para poder que haya una comunicación y haya sinergia realmente en la solución que vamos a proporcionar. No nada más saber unas palabritas por aquí y hablarlo casual, no, Sí. se tiene que hablar. Y si no, es mejor tener un traductor. Aunque el abogado diga que habla español, mejor llévate un traductor. Sí, siempre hay que tener alguien de confianza como un traductor Ujú. que también se encuentran, o sea, son profesionales y sé que como que hay third parties, como Claro, terceras. claro. De hecho, eh, tuvimos uno reciente en un arbitraje, mm, contratamos a 2 personas para traducir, que traducían en mm. el momento del arbitraje simultáneamente y pues y fluyó excelentemente. Claro. Y entonces, ¿cómo ves el impacto de que ciertos abogados usan ideas originales de la comunidad latina para atraer clientes? O sea, creo Claro. que tocamos un poquito ahí de ese tema, ¿no? Sí, yo pienso que eso viene, por ejemplo, hemos visto la banda que empiezan a tocar súper alto o los comerciales con sombreros y botas. Y bueno, aunque eso es pues trendy o pega, vaya, Sí, hay que tener cuidado porque los latinos somos de todo tipo, ¿no? sí. Hay clases de todo tipo, hacemos todo tipo de cosas, no nada más como ponernos en una caja del sombrero y bota. Sí, exactamente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque siento de que si yo voy a buscar a alguien profesional, no quiero que estén haciendo el ridículo en redes sociales Sí. o en la televisión, ¿verdad? Entonces es muy importante. Pero pues ya saben, ustedes tienen aquí a Blanca, que ustedes la pueden contactar para cualquier duda o pregunta que tengan. Por favor, busquen a alguien profesional. Estos temas son muy delicados, así que Blanca, por favor, repítenos el número de teléfono una vez más para que les puedan llamar. Claro que sí, gracias. Es el 713-444-4218. ¿Mm? Así es, así que muchísimas gracias a Arbour Sharma Law Group por patrocinar este episodio aquí en A Cup of Jess. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Así que manden sus preguntas o dudas, así para que Blanca esté con nosotros el Ujú. siguiente episodio. Gracias. Gracias.
and welcome back to A Cup of Jess Part 2. And we are here because the Arbour Sharma Law Group is here sharing more knowledge. And I have Anjali here that she's going to be speaking about personal injury and more information and also some questions that our listeners have shared about personal injury. So welcome. Thank you so much for having us. Well, I just want to also say thank you for sponsoring this episode. So I know that like we had touched base before, it's almost second quarter of the year. Yes. We needed a little break. And I saw that you went to California, didn't you? I did. That's where my family lives. So I try and go visit my niece. She's 5 years old and just the most amazing little girl. So I go see her as often as I can. Awesome. Hey, Yes. you can't go wrong with California because Yes. it's the weather and everything is just perfect out there. Yes, she is very much a little beach girl. She spends her days after school at the beach and is always just wanting to be outside. So she Well, enjoys hopefully it. she's going to be seeing this episode. Yes, So I will shout send out to it. you, to the little niece. Her name is Aaliyah. Shout out to Aaliyah. Awesome. Well, I am going to go ahead and jump into the questions that we have. So I know that a few clients were asking, why not settle quickly and move on a case or in a situation, right? You know what? That's a really great question. It's important when at the very beginning of a case, you really don't even have a full picture or a full understanding of everything that a client may need when they come to you. And that ranges from future injuries, future loss of earning capacity, and any other future damages that they may need. So it's really best that we are able to develop a case properly and really put our client in a position to make them whole. We never want to undervalue a client's file just to get it out the door. That's not the type of lawyers that we want to be. So, for us, our client is the main focus and not what makes the insurance companies in a better place. Right. And that's what do you feel that makes you different from other law groups? I think that plays hand in hand. We're not looking to be a volume law firm. We really want high impact cases where we can be hands-on and focus on the clients and their cases. We want to know every single client's name, right? We want to be able to understand all the facts. We want to be able to put in the proper strategy. We want to just really build the case and how it should be once it gets into litigation so we can have the best outcome for our clients. Right. And you just hit a great point, which is strategy. It's something that even whatever you do, if you're trying to buy a house, if you have a case, if you're trying to do your taxes, you have to have strategy in place, because if not, you're not going to go nowhere, right? Exactly. And it's going to fail. So in that case, with that being said, what does winning mean to you? Another great question. Winning is not just about a number, right? For us. It's about making sure that our clients are happy, that they feel taken care of, that they feel like we've advocated for them, that we have put them in a better position or in the same position that they were in before their injury or whatever event that they went through. So as long as they leave us feeling like we've done everything that we can and we've made them feel whole again, then I think that's the biggest win that we can provide. That's amazing. Do you have like, I don't know if I should say it this way, but a ritual or something that you do after, like, I feel like after winning, I would be like, like we won your face. You know what? I think I think Blanca and I are going to have to figure out some type of ritual. I think that's a great idea. Either a ritual or a winning swing. Yeah, I agree. I think we've got to figure out like some baseball, type of ritual. or when you're playing sports, it's kind of like your victory dance. Yes, Yeah. Exactly. That would be a great idea. I So agree. whenever I hear this, it's like, what does winning mean to you? It's like, hey, Yeah. I won. So that's something that, So a little too much fun there, right? With a rainy day like today, our hair might be looking a little messy here, but it brings a lot of accidents. Yes. So what should someone do right after they have an accident? Because if you ask me,
I would be freaking out, and I'm over here like, I'm sorry, like, and maybe it's not even my fault, right? Yeah. So another great question. The first thing that I would always recommend is health comes first. So go get checked out and make sure that everything is okay. Then the second step is really to just document everything. Photos, names, talk to witnesses, anything that you can provide us that will help your case or just give us more knowledge about what happened. Because it's going to be up to Blanca and I to comb through all that evidence eventually and decide what's going to help the case or what we need to do to improve the case. So, Right. Really the sooner you hire a lawyer, the sooner that you have someone advocating for you, the sooner that we can guide you and the more protected that you'll be. So in a case that, you have an accident and they usually come and ask you, right? Like, hey, do you need an ambulance? It is because sometimes people, they might say like, oh, I was in shock, I didn't know, and I felt it after. So in that case, I would say like, if you just don't feel well at all, just call an ambulance. Yeah, we always recommend that as soon as that you have had any type of accident, you document what pain you're feeling, any injuries that you're feeling, and then you absolutely go get checked out with any MRIs or things Correct. that you may not be able to see on the outside, right? There are a lot of things that are going on the inside that you may not feel initially. You're going to feel, like you Exactly. said, that shock and that, oh man, what just happened? And then in the next couple of days, then you could start feeling the real injury. And I feel like a lot of people as well, they don't know that if somebody else is in the car, they also need to get checked up. They need to get that therapy or, the Absolutely. medical attention. Absolutely. Anyone who's in the vehicle at the time of the accident has a claim or a case, and we will be able to help them out. Awesome. So in your experience and all years of your professional guidance and support, when clients come to you, what do you feel like what is the need that clients have most from you? You know, probably providing some clarity and Mhm. stability. You know, when we are first introduced to a client, they have gone through some chaotic or traumatic situation. And so it's our job then to go in and guide them and be just a guiding light because it can be, unfortunately, a very burdening and intimidating process. The legal system is not always fun. And so Blanca and I happen to be experts at it. And so we want to just be able to give them that clarity and show them that we're advocating for them. And it's actually, once they see how we are treating their case and treating them, then you really see like the stress like lift off of them. And my number one thing is always focus on your health and let us do the rest. We will provide weekly, monthly updates. You're able to reach to us directly Right. if you have any questions. And I think that always helps when it comes to our clients and giving them the trust that they need. No, that's awesome. And that's also something that you touch a point that there's so much going on that it can be overwhelming, Right. right? The police report, the insurance, Mhm. the medical bills, and now it's like, okay, you need an attorney by your side. So Right. that's Exactly. also And so important. medical bills end up piling up, or, they'll get letters from people and they have Yeah. no idea what to do with them. And so that's where we're able to step in and help them. That's awesome. And what's one thing that insurance companies don't want people to know? Oh, so I think that one thing insurance companies don't want people to know is that, we are able to provide a lot of information to clients to make sure that their cases are developed properly. A lot of insurance companies just want to, pretend like they're going to write a check, but insurance companies are not our friends. And it's our job to then protect our clients from insurance companies and from people who don't really value their case or what they've been through. Awesome. Well, I just want to just take a moment to say thank you to Arbour Sharma Law Group for sponsoring this episode. Thank So you. please share a little bit about where they can reach you, our future clients and listeners here that might need information from you. Sure. You can find us on our website, arboursharma.com, on Instagram, Arbour Sharma.
You can also reach us at our office, 713-444-4218. Awesome. Well, thank you so much. And then we move on to a little bit about you. Okay. So, share a little bit about how is it that you truly felt like you needed to be in this type of work? I have been doing this for a bulk of my career. And when I say that, I mean helping people whose lives have changed, honestly, through no fault of their own. And that ranges from lost wages to loss of independence, loss of health. And I think that a lot of people don't realize that it's not just about the money for an injured Right. person. It's about their identity. It's Mhm. about their family, their stability, and unfortunately, Blanca and I have seen that several times, hundreds, countless of times in our career. And so I think that that's where it's really important for us to be able to step in and in those moments, because it is very heavy and emotional and it is a lot of responsibility. But that's where we can step in and really provide the protection and the guidance that a client needs. And Awesome. so, yeah, it's worth it. No, that's amazing. And when we touch base on personal injury, I would want people to know that it's not only car accidents. It could be at work, correct? That's absolutely right. Not just car accident, any injury that happens You through could be no at fault of Walmart. your own. You can And be at you Walmart. Those are premise liability cases, which in different terms, it's going to be like a slip and fall. You can be walking at a work site and something falls on you. You can be walking somewhere and get electrocuted. I mean, we've seen just the most wildest things where companies and cut corners and to the detriment of people who are doing nothing but living their daily lives. And right. so it really, really varies of what type of injury cases that there are. No. And do you have a case that has impacted your life that you were like, oof, like this is the one that either, I don't know if you've had any fatal like cases? Absolutely. I've handled several fatal cases, wrongful death cases. I would say a case that really impacted me was I represented two little girls who were electrocuted. Oh, They survived the electrocution, but they had injuries that were unbelievable. I mean, you would not want to wish them on your worst enemy. And they were very young, 6 and 9 years old at oh the yeah. time that they went through this. Can't And imagine. right. And so um, I worked on that case from beginning to end. And actually, that case went to trial. And, really, we're so involved in these cases and we get honestly attached to our clients and we get attached to their family. Right. Because, a case can go from 6 months to 5 years. And so when you're really involved in someone's family and helping them, then, that's what really helps us and like makes the impact. So Correct. I was with these two families for a long time, for about 5 years, and seeing these little girls like grow up as Grow up. well, Yes. and helping them and navigating them through what is an impossible situation for the parents too. That was very, very, very impactful for me. Awesome. Well, thank you so much for sharing Thank you. with us because that hits home. I have a almost 8-year-old, so I can't imagine Yeah. just not only the girls, but also the parents because Right. it takes a toll, like doctor's appointments, hospital, and the bills, and having to be off work for Right. all this. So Yes. definitely, well, thank you so much for sharing that. As you already know, if you need more information, please contact Arbour Sharma Law Group. They are there to help you. And if you have any other questions or concerns that you would like for us to touch base on the next episode, please comment or direct message us. We will be happy to answer your questions as well, right?
So I want to say thank you again. Thank you so much. I appreciate you being here, even though I know you have a busy day. So we'll see you in the Never next. busy enough for you. Thank you. We will see you in the next episode. Thank you so you. much. See you soon.